Всем большой привет, с вами Крейзи Хамстер. Мы продолжаем проходить квест «Сломанный меч 2. Дымящееся зеркало». В прошлой части нам с вами удалось поиграть немножко за Николь. Она сумела выбраться из музея, а Джордж сумел в музей попасть. Музей, как вы видите, посвящен пиратам. В общем, все очень так атмосферно. Ну, я думаю, что произошло с Николь, мы с вами еще узнаем в будущем. Теперь же нужно разобраться с тем, что происходит с Джорджем. Что здесь есть? Так. С чего начать? Фонарь. It was a neat oil lantern made of brass. Мы можем ее взять. Holding that lantern, I felt kinda biblical. Like Jesus or Florence Nightingale. То есть он ее себе в инвентарь не забирает, но мы можем кого-то использовать. Интересно у нас... Ага, нет. Куда-то не туда. Ладно, разберемся. Бортовой журнал. March 20th, 1676. Engaged frigate off Чё? San Salvador? It was garbage. Huh. I guess being a pirate didn't require too many academic qualifications. The passage went on to describe how Ketch had got wind of the approach of a fleet of English ships. It seemed the new governor had not shared his predecessor's views on Ketch's activities. They were out for his blood. Sailed to that place where I made secure my fortune. I returned safe in the knowledge that the governor shall not discover that which I had hidden. For is it not writ that 'tis easier for a camel to pass through the eye of a needle? Это что-то значит, наверное. Но он с собой его не забирает. Журнал тоже только почитал, и на этом, собственно, все. It was an old book with spidery writing covering the open pages. It was a beautifully crafted model of a sailing ship. The ship looked too fragile to touch. Красиво. It was Captain Ketch's sea chest. Its battered appearance hinted at salty tales of maritime adventure and swashbuckling. Long months at sea with a rum-sodden, mutinous crew, hardtack and scurvy. And this chest, full to the brim with Ketch's loot, pearls, diamonds, emeralds, and doubloons. On the other hand, it could have been full of spare blankets. Скорее всего, так оно и есть. Просто не место, а рай для Джорджа. Это ничего, да? Просто красное висит. Так. Surprise! О. What the? Who are you? I'm Emily. What were you doing in there, Emily? Hiding. What are you doing here? Grown-up stuff. Grown-ups? Pff, I'm never gonna grow up, I'm not. You shouldn't be here. What's your name? I'm George. Pleased to meet you, Jaws. George. Jaws, Jeez. make your mind up. Да. What can you tell me about Captain Ketch? That's him on the wall, in the picture. Yeah? Boy, that's interesting. He was a sailor captain. This is his house. Why don't you go play with Rio? I'm not allowed. How come? 'Cause Aunt Frost says I'm not allowed out of the house. That's why, Mr. Nosybeak. Too bad. Why don't you ask your other aunt if you can play with Rio? Aunt Mina's cuckoo. Aunt Frost says so. She says when the Lord handed out common sense, Aunt Mina was off getting double portions of chin. That Rio's a smart kid. He helped me outwit Bronson. Rio is clever. He can spit ever so far. Look, an ancient Mayan stone. Is that a magic stone? Well, I don't know about that. No. Would you like to play darts? No? Oh, come on. I'll throw, you catch. That's dangerous. Darts will stick in me and make me bleed. Да, Джордж милый. Do you know how to use a theodolite?
We don't learn anything about surveying at my school. Not until 5th grade. Хотя бы знаешь, что такое геодезия. Так, есть там еще что-то, кроме Эмили? Ничего. It was Captain Ketch's sea chest. Ладно, карта. It was an actual pirate ship chart. Бери. Okay, I've had my hands on an historical document. Now what? Ага, он ее тоже не берет, да? На стол тогда. The chart fitted exactly into the recess on the top of the desk. What you doing, Jaws? I'm putting this old map on the desk What you doing that for, Jaws? because it was obviously intended to fit in this recessed area. How'd you work that out? It's obvious. То, что мы умные. Так, что еще есть? Так, по порядочку тогда пойдем. Штурвал. Maybe that wheel was from Ketch's ship. Suddenly, I was 12 years old again. Hard a port, bosun! Aye, aye, Captain Stobart! She cannot take it, Captain! The lad's dead. Abandon ship! Да. Джордж детства попал. Портрет. Captain Frederick Ketch, 1570. Around his neck was a cross. Maybe he was a part-time pirate. И все, да? Так. Точно ничего не больше не... It was the portrait of... Ну ладно, наверное, ничего. It was the portrait... The portrait might have made a nice souvenir, but it was too large to carry. Понятно, он заходит, тут же эти выходят. It was a ship's bell. Склянка. Колокол это. Two bells and all's well. Pirates were cool. Да, такой детский сад. Так, а там какой-то дебил, но ничего нету, да? It was an old wooden barrel. Maybe it was from Ketch's ship. Yow! I should have known better than to put my hand in there. Grandma Stobart had a nasty experience in a water butt once. Что ж там такое-то, а? It was an... Блин, а что там было-то? Не говорит. Whatever lived in that barrel could stay there as far as I was concerned. Ну, интересно же, кто там. Ну, ладно. Пойдемте к столу. That might come in useful in ticklish situations. Это какие таких? What you doing now, Jaws? Knock it off, will ya? There's something you ought to know. I don't buy cute or lost puppy. I'm just borrowing this feather, that's all. Why? I might be able to make use of it. You gonna steal it? That's bad. I'm gonna tell on you. No, don't do that. Why not? Well, because I'm not stealing, just borrowing. Занудная девка, а? Ужас. The desk had obviously been cut to fit the chart. Or maybe vice versa. It was the holder for the quill. It was firmly attached to the desk. That looked like that's where it was supposed to be, so I left it there. Что дальше? Why don't you run along and play? Aunt Mina told me. Stay out of mischief. Well, that doesn't mean you have to stay indoors, does it? On a beautiful day like today? There's a storm coming. Oh, nuts. You don't know that. I do so. I can see the whole world from the window. Yeah, well, like I said, I'm busy.
Все знают про шторм, кроме Джорджа. That cross you're wearing, Emily, It's my lucky Jesus cross. it's just like the one Captain Ketch wore. Uh-huh. Can I borrow it? Uh-uh. Блин. What would you trade for that cross, Emily? A puppy. Well, I don't happen to have a puppy in my pocket right now. Can you think of anything else you'd trade? Don't know. Что, щенка будем искать? Да. Блин, она мешает нам, видимо, и крест отдавать еще пусть не хочет. А он нам определенно нужен. Фонарь, куда мы сможем его особо все-таки запихать? Куда пошел-то? Бери снова. Куда-то же мы должны его применить. На чернильницу, может быть? На Эмили. Не хочет? There were several things I wanted to say to that awful kid, but I held my tongue. Так, чернильница. It was an indented well in the corner of the desk. I guess it was intended to hold ink, but it seemed unnecessarily wide. Maybe Ketch had used it to hold his rum bottles steady in heavy seas. Или еще что-то, например, фонарь. The lantern fitted so precisely in the inkwell, it could only be deliberate. What you doing now? Grown-up stuff. I doubt that. I've put the lantern in the inkwell. See? It fits. Why? Because it was cut to fit. Why? Because sneaky old Captain Ketch made it that way. Why? What is with all the questions? 'Cause I'm interested. Why? 'Cause I have the insatiable curiosity of the young. Why? All right. Truce. Да. Но это, конечно, невыносимо. Так, а что нам теперь с ним делать? У нас вроде ничего такого нет. Камень. Крест нам нужен. There were several things I wanted to say. Before you ask, I've put the feather back. Are you happy now? Don't you want to steal it anymore? For the last time, I didn't steal it. That's your word against mine, and I'm the one with the dimples. У нас, может, тоже ямочки. Так, тень, ну что-то ничего не происходит. Видимо, перо. Точно так же, как и чернильница, не совсем. Здесь должно быть, хотя фиг знает. Но использовать-то больше нечего. Не трусы же. Ну да, это было бы слишком, наверное. It was one of those old pens made out of a feather. The desk had obviously been... Я вот чувствую, нам прям крест нужен. Может, что-то еще нужно использовать? Городьбу нагородить здесь какую-нибудь. Трусы положи. Вроде больше ничего такого нету. Там он просто There were several... смотрит. Главное, с ней нужно говорить не хочет. Даже на плод. She wouldn't have been interested. Ну почему? Это щеночка. I'd better think... Ладно, давайте соберем перо. Может быть, иначе пригодится. Может поменять.
Может быть, также в дырку должно что-то войти. Лампу мы вытащить уж точно не можем. Здесь вроде больше ничего такого нету. The base of the lantern fitted. Тут явно все дырки для нескольких предметов. It was a beautifully crafted. Как нам это поможет? Еще раз читать смысла нету. Я не знаю, что еще можно. Ладно, пойдемте походим, посмотрим. Вот, еще что-то The найдем. novelty value of having an inner tube in my pocket had worn off. I left. Как он прям знает, утратила или не утратила. Киса. I wasn't going to risk. Сеть, может быть, все-таки нужна, нет? I didn't want. Не нужна. It was a net. Еще раз поговорить с Рио. Насчет Эмили, может, он скажет, что с ней делать. Она от нас отстала. Или отдала нам квест. What do you give to a small, irritating girl who asks about everything? Try a conch. Delicate colors, interesting shape, and when you put it to your ear, you can hear the sea. Yeah, why's that? О, Usually because you're standing next to it. Cool. Have you got one? Yeah, but I promised it to my sister. She well vexed with me. блин, отдай. Why is your sister mad with you? Well, last night when I got home with our supper, she went wild. Rio, she said, how come all you ever catch is puffer fish? A sick of puffer fish. What I want is tiger fish. So don't bother come back home till you catch one, boy. I don't see how I'm gonna catch no tiger fish. All I have is a fishing pole and a worm. И он думает, что поможет это раковина. Будет есть раковину вместо рыбы. Как-то тоже неправильно. What do you need to catch a tiger fish? One of them real fancy flies like the rich fishermen use. Any use for a quill? What's a quill? It's what people used to write with in Captain Ketch's days. No, man, I'd sooner be fishing. А, могла бы неплохая наживка получиться, ну. Ну, не наживка это. Ну, вы поняли. Так, и чё? Где нам... I didn't want a fishing net. Нет? It was a net left to dry in the sunshine. А эти мы могли поймать тигровую рыбу, но, видимо... Видимо, это не сработает. Где нам, да, рыбу взять? Этот так все и побросал тут. Идти больше некуда. Это тупик. И воспользоваться оставленными предметами мы тоже не можем. А где нам тогда взять рыбу? Или хотя бы... Как он сказал, муху? Непонятно. There was nothing else on the bicycle. It was half a... I wasn't going... It was a seaworthy little craft. Еще раз поговорить. There was nothing else I wanted to ask the boy. То есть мы должны что-то сделать. Либо принести ему что-то. Ну, либо рыбу сами поймать. Но чем сеть не берет, то больше вариантов, собственно, у нас нету. Либо тогда... I didn't want... It was a net left... Либо тогда... Как это называется? Склероз. It was the quill I'd found in the Ketch Museum. No, I had to... Может, как-то это объединить, чтобы Not such a... смастерить ему That... Not such... подарочек.
Хм. Мы это все, конечно, пробовали, но вдруг случится чудо. Что-то не нашли, может быть, все-таки. Sailed to that place where I made secure my fortune. I returned safe in the knowledge that the governor shall not discover that which I had hidden. For is it not writ that 'tis easier for a camel to pass through the eye of a needle? Это подсказка. It was... The ship looked... It was a beautiful... Может, здесь что It was... мы можем найти. It was the portrait of... The portrait might have made a nice suit. Блин. It would have been easy to reach the cutlass and slip it in my pocket. It would also have been the most regrettable action of my life. It was a shiny and very sharp-looking pirate's cutlass. Ну, саблю что-то, кстати, мы не видели до этого. Может, еще что-то также пропустили. Что очень полезное. Ну да, конечно, гениально. Ой. Дочка. Whatever lived in that barrel could stay. Взяла бы, жила там тигровая рыба. Блин, здесь вроде нету особо ничего. Даже особо негде шариться. И разговаривать с детьми он с ними уже не хочет. Ни с тем, ни с другим. С столом мы не знаем, что делать. И снова у нас только перо, но куда мы его можем деть? Before you ask, I've put the feather back. Don't you want us to... For the last time. That's your... С другой стороны, если мы ставим его назад, зачем мы сюда его? Зачем вообще давать возможность нам его вытаскивать? Как-то нелогично получается. Мы либо что-то с чем-то объединить тогда должны, либо все-таки заменить перо на что-то. Больше всего не люблю такие моменты, когда не поймешь, что делать. Чего сильно не поймешь, даже близко. The little girl had cute freckles, cute little nose, and the eyes of a KGB interrogator. Around her neck was a large cross on a chain. It was identical to the one in the portrait of Captain Ketch. There were several things I wanted to say to that awful kid, but I held my tongue. Джордж хочет выманить у ребенка ценность за какую-нибудь там раковину. Ай-яй-яй. Блин, я не вижу здесь ничего больше, а? Что мы пропустили-то? Что на что не использовали? Что с чем не соединили? Ладно, берем перо. Перо наше. Ставим венец, если какой-нибудь крест или что-то надо. Для того, чтобы крест взять, нам нужно...
нужно получить раковину. Чтобы получить раковину, нам нужно либо рыбу найти, либо фиг знает, что сделать. Может, Рио уже нашел рыбу? Ну, бывает же так раз. There was nothing. Rio had gone back to fishing. Вот блин-то. What you got there? I didn't think the kid would be interested in that. Это такие малыши, что... Судя по тому, как Джордж вел себя в музее, кто из них больше малыш. What you got there? I didn't think the kid. Достает такой, но не объясняет, да? Что-то звук какой-то, как будто реально шторм надвигается. Что ж там делать-то? It was a net. Почему сеть не хочешь брать? Зачем она здесь висит? I didn't want a fishing net. Нужна еще как, ты просто сам еще не догадываешься. Может, и щенок завалялся. Может, соединить что с чем-то No. уже. That was. No, that's wrong. That isn't it. Not such a good. No, that's wrong. I'd better. Коту. Ой, The cat made short work of the feather, tearing it into a blizzard of small pieces. Ёшкин-матрёшкин, чё? Нифига себе, суперперо древнее расхреначили. И что осталось? I don't think. Ой, девка на нас пожалуется. I wasn't convinced that was the right thing to do. I'd better. The quill had been torn into small pieces. Отлично. А еще девки обещали, что не сопрем. Еще хуже, просто его испортили. Вот, блин, кот-то этот, он все портит нам, какой раз уже. То рыбу сожрет, то перо испортит. Рио показать, может быть, это подойдет ему для того, чтобы поймать тигровую рыбу. Ну, кот-то вреден, а. Hey, this is just what you need to make a fly. Thanks. Let's hope them tiger fish hungry. A deal's a deal. Here's a conch. Юху! Офигеть, сработало. Правда, перо испортили. Древнее, ну, тем не менее. It was the conch shell that Rio had given me. Ладно, пойдемте отдавать. Точнее, меняться с Эмили. Джордж прям тут у нас обменный пункт устроил. Крест, конечно, на раковину поменять, это жесть. Here, I've got a conch. Would you like it? Dunno. Aunt Frost told me never to take presents from strange men. I'm not a strange man. Then why are you called Jaws, Jaws? That's a stupid name. I'm not called... Look, conch, pretty. Swap for the cross, yes or no?
Right, this thing's going out the window. Okay, we'll do swapsies. Она же не может выйти из дома-то. Вот девка дает. Если учитывать, что они живут на берегу океана, и здесь раковины на каждом углу валяются. Ketch's crucifix was encrusted with precious gems. Класс. Хорошо, что мы не какой-нибудь бандюга, охотящийся на ценности. Ketch's cross slipped snugly into the penholder. Кто бы сомневался. Before you ask, I've put your cross in this little hole in the desk. Why? Impulse mainly, with a dash of irrational intuition. Silly. Only women have intuition. The lantern cast a strong light over the desktop. The light cast a shadow of the cross. And the shadow fell precisely over a small, unnamed island shaped like a skull. Так, это уже That must be интересно. it. Ketch's Treasure Island. Uh-oh. That's Zombie Island. It's a bad place. No kidding? Well, bad place or not, that's my next port of call. Can I come too? The hell you can. I never get to leave the house. Но Джордж так-то, по-моему, уже не против. Привык. Все? Нам больше ничего не нужно делать? I Ничего wasn't забирать? going to take the cross out of the holder. Somehow I just knew that was where it was supposed to be. Где бы девочку не обманули? Ketch's cross was jammed into the penholder. Ну, перо, конечно, испортили. There were several things I wanted. Так, ну, все, значит. Все, что могли, мы с ней сделали, все и сказали. Пойдемте. Может быть, нас Рио отвезет. У него же есть лодка. Хотя он говорит что-то про шторм. Сейчас еще либо самим плыть придется, либо как-то его уговаривать. Would you take me to, Zombie Island? In this weather? You're mad, man. The rain will keep the zombies indoors. Just say I did meet a zombie. What would you do? There ain't no zombies on Zombie Island. At least, not anymore. It's uninhabited. Good. What do you mean, not anymore? You still want to go? I guess. Well, I ain't had no luck with them tiger fish. And with the mood my sister is in, I'll be safer with the zombies. Все, поехали! Спасибо, Рио. Тут золото. Джордж как-то преимущественно с детьми дела имеет. Ха-ха, нифига себе. Там его утопили, по-моему. So, this was Zombie Island. Somehow I'd been expecting something more sinister. Come on, Rio. Let's find that treasure. No, thanks. I'm staying right here. Oh, come on. You said yourself there's no zombies left. Yeah, but that was while there was a big pile of seawater between me and this place. All me have now is this little bit between the boat and the shore, and I'm hanging on to it. Да. Сразу все The со warm смелой Caribbean. закончилось. The sea looked inviting, but I was here to do a job. Уголек! No, it can't be. Может! Это же наш уголечек. But it was. Счастливый. My lucky piece of coal. Rio, how far away is Ketch's Landing from here? Best part of 10 miles. Why? 10 miles? That catapult must have been a lot more powerful than I thought. Ничего себе. Ну, в принципе, и даже если бы, наверное, мы не кинули, то есть так бы у нас остался, но, видимо, нам еще пригодится, поэтому
Несмотря на то, что мы его сюда забросили, нам его вернули. Колодка. Так, ну что, я думаю, что мы продолжим уже в следующей части. Мы неплохо с вами продвинулись. Кот, конечно, оказался очень вредным. Уже не первый раз он нам все портит, но тем не менее мы разобрались, что делать. Это уже радует. Продолжим мы уже в следующей части. Всем всего хорошего и пока!